today's our the topic language, literature, culture in the contemporary context. If we just, I would like to focus a very little on this matter. I hope that it will also touch your heart. Language, literature, culture. These are the three elements. These three elements are not separate. They are linked with each other. They are just the three currents of one flowing river that sustain our human civilization. I hope that it will be very peculiar and very singular an example. If we compare these three elements to our human body, just body, mind, soul, we can compare language to our body, literature to our mind, and soul to culture. Because these three elements are not static, they are dynamic. They evolve with change with time, but we are now living in what that is called the globalized age. Here, the languages are mixing, emerging, changing, struggling for survival. Like that. If we can compare with the body, that's already I have told you that the body, mind, and the soul. This language is the body of thought. Mind, that is called the literature, is the mind of creativity. And culture is the soul of human and humanity. I do think this is really the very good and very exceptional subject matter. It was to be taught, and now we are going to listen to the paper presentation on I will call here. I hope that you are given only the 5 minutes, please. I hope you will maintain this time. Okay. Now, I will invite Dr. Tapon Kumar Mondol, Head of the Department of Bengali, Baharagara College, a constituent unit of Kolhan University, Jharkhand. I hope that, sir, you are on the digital platform. Hello. Yes, sir. Okay, sir. You were invited to the chairperson of today's seminar on the digital platform. Okay. Next. Okay. Thank you, sir. I will invite Professor Surojit Kumar Basu, Head of the Department of Bengali Baliganj Mahavidyalaya. Please share your grace the dais as the chairperson of our farewell session. I will invite to the dais Dr. Lopamudra Bandyopadhyay, TIC of Pashur College. Please, ma'am, you come and take the seat of chairperson. Now, is there Assistant Professor Pritha Chattopadhyay? Hello, ma'am. Okay. Now, President of Hitoichi, Dr. Abhijit Burman is requested to greet our chairperson, those who are the settings at their seat on the dais. Please, you, Abhijit Burman now is greeting Lopamudra Bandyopadhyay, TIC of Pashur College.
Mohidul, Dr. Mohidul Islam, please you come and you are requested to greet Professor Surojit Kumar Basu, Head of the Department of Bengali, Nabobaliganj Mohabidyalaya. Hello, ladies and gentlemen. Now, please don't the first time and just silently. You have to give the applause for this the golden moment. It will never come back in our lives. We have to enjoy this. Now, I will welcome Dr. Paramita Chaudhary, Assistant Professor, Bhattatar College, Datun. Are you here? Dr. Paramita Chaudhary, are you here? No. Debojyoti Dan, Sect, State Aided College, teacher, Nabobaliganj Mohabidyalaya. Okay. Okay, I invite you to the dais and to the microphone and as to present your abstract of the articles on the melody, memory, and the mythosphere, symbolic music, and the sub-creation in the J.R.R. Tolkien's The Lord of Rings. Now, Debojyoti Dan is going to present his presentation. Again, all the presenters, I want to remind once again, please, only 5 minutes you are given. Thank you. Okay. According to our chairpersons, you are given the 10 minutes to present your space. Thank you so much. I'm audible. The title of my paper is Melody, Memory and Mythosphere, Symbolic Music and Sub-Creation in R.R. Tolkien's The Lord of the Rings. So the first point that I want to mention is ontological resonance, the symbolic structure of song in the Middle Earth. Music in Tolkien's Legendarium does not merely ornament narrative. It constitutes the very grammar of being. In the Eilurindel, creation emerges not as ex nihilo, but as ex sono. That is, not from nothing, but from music itself. From sound itself. As Iluvatar commands the Ainur to weave the world through melody. The cosmos is therefore acoustically conceived. Its metaphysical structure sustained by resonance and rhythm. As Verlin Flieger notes, Tolkien's mythos, and I quote, begins in an act of listening,
as much as in an act of singing. The world itself is a harmony extended in time. And in my quote, each song within Middle Earth is a palimpsest of that primordial acoustics, a reverberation of the original chord of being. Tom Bombadil's songs in the Fellowship of the Ring embodies this sonic ontology at its most paradoxical and playful. Let's hear the first line. Hey do, merry do, ring a dole, a dong a dole, dole dole, ring a dole. Dislocates meaning from signification, performing what Roland Barthes called the grain of the voice. And I quote, the body in the voice as it sings, the hand as it writes, the limb as it performs. And I end my quote. Bombadil's rhythmic babble, seemingly nonsensical, is a pure gesture of being. It's a performative ontology, a sound that generates rather than represents reality. Phonetically, the open vowel O and I, dilla dole, dole, dole. Phonetically, the opening vowel alternate to create a resonant oscillation. The repetition produces what musicologists term as a drone periodicity, a pulsation that suspends linear time. As Tom Shippey observes, Bombadil's power, and I quote, derives not from domination, but from attunement. The rhythm aligns with the frequency of the natural world. He chants function as acoustic ecology. To sing is to synchronize with being. Bombadil's music is what the phenomenologist Don Idehay calls acoustic intentionality, sound as a mode of relational consciousness. His nonsensical phonemes signify nothing but articulate everything. They are the pure vibration of immanent life. If Bombadil's sound embodies eminence, the elvish songs represents transcendence. Namari and as Elbreth Githonel are structured around what resembles a Dorian mode, a scale of minor melancholy balanced by luminous interval. The modal design itself privileging the minor third and the major sixth. The minor third and the major sixth, that C and G scale, evokes what ethnological musicist Bruno Nail calls sacred tonality, a pattern that mediates between lament and sanctification. The descending melodic motion of the Fellowship of the Ring, and I quote the song, Elorlantella Saluriananen, is a very cadential elvish song. Melodic motion of the Fellowship of the Ring is the plagal cadence akin to the Amen, formulating in the Georgian chant. Phonetically, Tolkien's elvish constructs harmony with vowel morphology. The dominance of A and I vowel yields an aerial brightness, producing an acoustic symbolism of radiance and release. Linguistically, the compound namari from na, which means be, and mari, which means wellness, functions as a performative benediction. Each syllable carries an etymological music. Being is articulated as blessing. Being is articulated as blessing. Tolkien's philological precision fuses language with acoustics, transforming morphology into melody. Theologically, the elvish tonal structure dramatizes the paradox of transcendence through decay. The melody descends as the spirit ascends, a musical kenosis in Adornian term, where form achieves sublimity through its own dissolution. The fading of elvish songs mirrors the attenuation of the divine sound in the sub-created world. Each lament thus becomes a metaphysical mode of mourning. Music as amnesis, the act of remembering what cannot be restored.
The songs of Rohan and Gondor inscribe a different register of sonic meanings. The lament of Theoden in The Return of the Ring, let's hear the first two lines. We heard of the horns in the hills ringing, the swords are shining in the southern kingdom. Deploys alliterative meter and accentuates stress to emulate Old English epic verse. The consonant cluster H, S and R generates percussive texture, producing what Elizabeth Solopova calls metrical kinship with heroic orality. The rhythm evokes martial movement. The metrical stress corresponds to the gallop of horses and the pulse of combat. From a semiotic perspective, this prosody encodes collective identity through rhythm. The songs of the Ents, such as When Spring Unfolds a Beechen Leaf, is sing very slowly. When spring unfolds the beechen leaf, represents perhaps Tolkien's most radical musical invention. In The Two Towers, the Entish tongue, described as, to quote, a language that takes a very long time to say anything in, and I end my quote, embodies what might be termed as a temporal polyphony. Its rhythm expands into geological time. Its syllable accrue the ring of growth. This is not melody, but drone temporality, a mode of sonic being that resists human metric comprehension. Musicologically, Entish song approximates the overtone structure of the Thuvian throat singing or Tibetan Buddhist chant as well, along with the Christian. The layered resonance of vowels A, E, I, there is very little O and U, performs a natural analog to the forest's acoustic ecology. The sound becomes spatial rather than temporal, and an oral architecture of endurance. Semiologically, this structure resists Barthesian writerly interpretation. It cannot be read, only experienced. The Entish voice performs the ontology of slowness, its drone mirroring the continuity of the vegetal consciousness. Now, across the linguistic cultures of the Middle Earth, Tolkien constructs a polyphonic ontology, a multi-voiced metaphysics in which each species' music articulates a different reaction to creation. The elves sing in modes of transcendence, men sing in elegies of morality, hobbits sing in folk of modality, embodying the rhythmic continuity of life, and the Ents sustain the ground tone of existence. Together they form a cosmic counterpart and counterpoint, a mythic figure whose voices converge upon Iluvatar's unifying theme. Adorno's notion of the dialectic of the sonic tonality, and I quote, illuminates this synthesis. Individuality in Tolkien's music world does not oppose universality, but completes it. Each local music is a variation on the primordial theme. The world, as the Ainulindel insists, was sung once, but its echoes continue to resound in very act of the voice. Finally, I come to the Sam the singer. Samwise Gamgee. Samwise Gamgee is a very famous person for his friendship, but he is also a famous singer. In The Lord of the Ring exemplifies Tolkien's most profound musical theology. That humble voice can reconstitute harmony within a dissonant world. Tolkien transforms Sam's seemingly rustic songs into symbols of moral imagination and metaphysical endurance. In the shifting tonalities of his singing, from comic bath song to solemn hymn in Mordor, Sam becomes both a participant in and the restorer of the music of the Ainur. His song in the Tower of Cirith Ungol, to quote, the song goes like this: in western lands beneath the sun, the flowers may rise in spring. So the tonal quality
In Western land, it starts with a very simple temporality of the Western land, and beneath the sun goes very, very up. It goes in Western land beneath the sun, the flowers may rise in spring. So this change of the modal troety and the rustic transcendence gives you the emerges an act of sub-creative renewal. Here Tolkien's aesthetic of sub-creation, human making as the echo of divine artistry, culminates not in the heroism of the sword, but in the quiet sovereignty of the song. So I would like to conclude, since I don't have time. The moral structure of Sam's music also embodies Susan Langer's theory of music as symbolic form, and I quote, Langer argues that music does not denote objects but articulates the form of feeling that structure human consciousness. Sam's melody thus symbolizes the form of moral endurance, the temporal unfolding of hope within despair. The song's cyclic structure parallels phenomenology of perseverance. Each verse reinstates faith in slightly altered tone, mirroring the recursive rhythm of moral resolve. Its simplicity is deceptive. Within its predictable meter lies the archetype of renewal. The song's final cadence, falling gently into rest, constitutes what Theodore Adorno calls, to quote, a redemptive moment of art, reconciliation without triumph. Thank you. Thank you, Debojyoti Dan. Okay. When he was giving the lecture at the times where Sam's dance, we are also the dancing in the cadence of his speech. Okay. Have a applause for Debojyoti Dan also. আমি এবার ডেকে নেব অরুণিমা ভট্টাচার্য, পিজি স্টুডেন্ট, শ্রী শিক্ষায়তন, Cultural Hybridity in Sars, Grange and the Green Knight. Please, you come and present your space. A very good afternoon to all present here. My paper is titled Cultural Hybridity and Literary Innovation in Sir Gawain and the Green Knight. As Old English literature gave way to medieval literature, we can see the juxtaposition of cultures along with several literary innovations. In Sir Gawain and the Green Knight, cultural hybridity is showcased through the fusion of pagan, Christian, and chivalric traditions. The narrative integrates Celtic and Germanic mythological elements with dominant Christian morality. The Green Knight himself embodies the hybridity as a figure from ancient fertility myths associated with nature, death, and rebirth, while also operating within a Christian framework of sin, confession, and mercy. The poet's stylistic choices were highly innovative, with alliterative revival, complex meta-narrative, and using symbolism and psychological depth. The dual nature of the Green Knight blurs the lines between the protagonist and the antagonist, and the roles of female characters like Morgan Le Fay and Lady Bertilac, who challenge traditional gender norms. In Sir Gawain and the Green Knight, which tells an Arthurian tale, but alters it by deliberately using archaic words highly reminiscent of Anglo-Saxon poetry. However, it also includes innovations like the stanzaic form and the bob and wheel rhymed couplet. In Sir Gawain and the Green Knight, the text's constant juxtaposition between contrasting frameworks of cultures, the sophisticated courtly world of Camelot and the wild, untamed, and apparently pagan world of the Green Knight and his castle of Bertilac is evident.
The translation includes cantos with stanzas of unequal length in free verse. Each line of the stanza is replete with alliterations. For example, the battlements broken down and burnt to brands and ashes. Here, the sound B has been alliterated. Gawain's journey takes him from the highly refined chivalric ideals of Arthur's court into the wilderness, a peripheral zone where these ideals are challenged by a different set of rules and values. In King Arthur's court, there was jollity and merrymaking in spite of it being winter. The gentle knights sang catches and danced. However, there was order in the midst of the delectable joy. After mealtime, the courtiers passed after washing, in an authorized order, the high-ranking first, with the glorious Guinevere on the princely platform with silk hangings at his sides, of rich tapestry from Toulouse and Turkestan. We see that protocol was maintained. Moreover, King Arthur, being the host, and I quote, would not eat until all were served. This was an example of court etiquette and courtesy. The courtiers sat in order of rank, with King Arthur in the center, Sir Gawain at Guinevere's side, Agravain on the other side, and Baldwin began the feast ceremony, and Vain, Urien's son, sat next to him. They were served with dignity. Moreover, French words like fourson, meaning a plenty, and auberge, meaning armor, cavilation, meaning false subtle argument, were used which were foregrounded to neglect the aristocratic life, alongside Norse words like busk, care, gom, etc. When the Green Knight arrives in quest for adventure, King Arthur accorded him a courteous greeting, welcoming him to dismount and dwell with them till he tells his purpose. As the Green Knight stated that he wanted to play a game where one has to behead him and receive the same treatment 1 year later, King Arthur stepped up for this challenge at first. However, Sir Gawain, being the champion of knights, declared, "Before all, King, confide this fight to me, may it be mine." This display of courage and gallantry was part of the court etiquette. Sir Gawain's armor included a shield of shining gules with a pentacle in pure gold depicted on it. The pentacle was symbolic of his 5 wits, his 5 fingers, the 5 wounds of Christ, the joys of Mother Mary, and the 5 qualities of liberty, loving kindness, continence, courtesy, and piety, which were endlessly interlocked. Before he reached Battleaxe Castle, Sir Gawain had to face many hardships, including dragons, wolves, wild men, boars, and especially the harsh winter. We see the Christian tradition here because Sir Gawain actually, he prayed to Mother Mary for shelter. The despondency and anxiety of Sir Gawain is reflected in nature. Wrathful winds and raging skies wrestle with the sun. Leaves are lashed loose from trees and lie on the ground. As the grass becomes grey, which was green before, what rose from root at first now ripens and rots. The internal conflict in the mind of Sir Gawain is mirrored in the nature around him. This is an example of pathetic fallacy. Another example of pathetic fallacy in stanza 32 is given below. And on the bleak branches, birds in misery piteously piped away, pinched with cold. The gallant knight on the gringolet galloped under them, through man and swamp and marsh, a man all alone. Even the birds are bleak with Gawain's misery. The words true knight and good man attributed to Gawain here are foregrounded, and we shall soon see these qualities put to test. They made a bargain to exchange their prizes. This is a part and parcel of a game within a game. On this day, Gawain was able to defend his honor and virtue when the
On the first day of the hunt, the beautiful lady steals into Gawain's room where he's feigning sleep, and she says, "My young body is yours, do with it what you will. My strong necessities force me to be your servant still." Gawain said that since the lady is in need of a lover, he would pray to Mother Mary that she grants her one, but that lover could not be himself because he was unworthy. To reject her advances bluntly would be to insult her. To accept them would be to betray his position as the host's guest. If he can neither accept nor reject them, to acknowledge them would be barbarous. The civilized way to handle such a problem is to pretend that it does not even exist. Gawain's tact is equal to the occasion. Beneath the jesting dalliance, the gay banter, and the merry colloquy that Gawain and the hostess carry on for 3 mornings in a row, there is always the sober substance of her adulterous intention and his determination to thwart it. The third day proposes the final and most difficult challenge. The lady wished that Sir Gawain give her something as a token of true love, his glove at least. However, the king retaliates by saying that his glove was as worthless as vermin. The lady proffered him a rich ring wrought in red gold with a sparkling stone set conspicuously in it. But the gallant knight refused it, saying it was a costly gift and he did not possess a return gift. Moreover, it represented a potential romantic commitment that would violate his vow of loyalty to his host and compromise his chivalric code of honor. Till now, the lady was soliciting the knight. Now the reverse happened. He was coerced into promising that he would conceal it always and hide it from her husband. I'm talking of the piece of cloth that the lady gave Sir Gawain. The Gawain poet blends elements of French romance with older English and Norse traditions, effectively translating different literary styles and genres into a single cohesive narrative. The linguistic choice in itself is a cultural negotiation bridging different textual and oral traditions. The turmoil in Gawain's mind is reflected again in the weather due to the unconscious sin he is suffering from. Ultimately, he learns of the true identity of Lord Bertilac of the hot desert and escapes with a nick on his neck. The last 5 lines have a rhyme scheme A, B, A, and the medieval stylistic device called bob and wheel is used. For example, in the first stanza of the first fit we see, "And grace, where war and feud and wonder have ruled the realm of space, and after bliss and blunder by turns have run their race." There are 3 stressed syllables in each line, therefore constituting the iambic trimeter. To conclude, ultimately the text of Sir Gawain and the Green Knight demonstrates that the cultural hybridity of medieval culture, on one hand of Camelot's castle, juxtaposed with the primal pagan culture of Bertilac's castle. Thank you so much. Thank you, Arunima Bhattacharya, for her paper presentation. Now I will invite Dr. Prakash Chandra Sardar, Assistant Professor, Damdam Motichil College. ঠিক আছে নেই Hello, Shumon Mandal. I welcome you to the digital platform. Research scholar, Alaya University, লীলা মজুমদারের উপন্যাসে প্রকৃতি জগৎ ও মানব জীবন। সুমন মণ্ডল
এবার পেপার প্রেজেন্টেশন করতে আসছেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে। সুমন মণ্ডল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? নমস্কার। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, ওকে, আছে। ঠিক, আমি শুরু করি। ওকে, ইউ স্টার্ট। নমস্কার, শুভ দুপুর। আমি সুমন মণ্ডল, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। আমার পেপারের নাম হচ্ছে লীলা মজুমদার। লীলা মজুমদার একজন দীর্ঘায়ু সাহিত্যিক এবং তার এই দীর্ঘায়ু জীবনে তিনি সাহিত্যের প্রায় সকল অঙ্গনেই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন। তবে আমরা তাকে যেই নামে বেশি চিনি সেটা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন একজন শিশু সাহিত্যিক, এবং এই শিশু সাহিত্য তার সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুদের মনোবিশ্বের একটা বর্ণময় রূপ সৃষ্টি করেছেন, এবং সেই ক্ষেত্রে সেই করতে গিয়ে তিনি নানান ভাবনা তার রচনার মধ্যে এই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করতে গিয়ে তার উপন্যাসে বাতাস বাড়ি এবং হাওয়ার দাড়ি এই উপন্যাস দুটির মাধ্যমে তার প্রকৃতি ভাবনা এবং বিজ্ঞান চেতনা বা কল্পবিজ্ঞানের বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। দুটি উপন্যাসের পটভূমি হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল এবং স্বল্প শিক্ষিত ও বা অশিক্ষিত এলাকার মানুষজনই এখানকার বিষয়, এবং এই মূল চরিত্রের ক্ষেত্রে শিশুদেরকে তিনি অবলম্বন করেছেন, এবং দেখানো হয়েছে যে প্রকৃতির অবক্ষয়ের চিত্র। পার্বত্য অঞ্চলে বাতাসবাড়ি উপন্যাসে দেখতে যাই, বাতাসবাড়িতে বড়লামাকে মানে লিডার করে তার নেতৃত্ব নিয়ে অঞ্চলের ওই পার্বত্য অঞ্চলের শিশুরা বাতাসবাড়ির সন্ধানে যাচ্ছেন। এই বাতাসবাড়ির সন্ধানে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যে পৃথিবীতে নানান সংকট তৈরি হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক অবক্ষয়, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি এক কারণে এই সমস্যার সমাধান হবে, এবং বড়লামা তার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মাধ্যমে তিনি বাতাসবাড়ির সন্ধান নিয়ে যাচ্ছেন, এবং সেই বাতাসবাড়ি এমন এক কল্পিত মানে বাড়ি যেখানে কোনো রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা সংকট থাকবে না, এবং মানুষের সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করার জন্য সমস্ত বিষয় সেখানে পাওয়া যাবে। এই আর হাওয়ার দাড়ি যে উপন্যাসের কথা আছে, সেই উপন্যাসও একটা অভিযান, শিশুদেরই অভিযান, যেখানে বৃষ্টি বা আবহাওয়া বিপর্যয়, আবহাওয়া অনিয়ম হচ্ছে, শীতের সময় শীত হচ্ছে না, নিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে না, নানান কারণে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে এবং তাদের জীবনে অনেক বিপদ নেমে আসছে। সেই বিপদ থেকে উত্তরণের জন্য শিশুরা অভিযান করছে এবং বাবা ঠাকুরের কাছে গিয়ে সেই সমাধানের জন্য যাচ্ছেন। বাবা ঠাকুর এমন একজন ব্যক্তি যিনি অঙ্ক কষে দেখতে চাইছেন যে এর সময় মানে কি কারণে এই বিপদ। তিনি অঙ্ক করে দেখেছেন যে মূল কারণ হচ্ছে যে মানুষের খনিজ সম্পদ উৎপাদন। তিনি হাওয়ার দাঁড়িয়েছে কল্পিত এক দাঁড়ি, যে পৃথিবী অক্ষরেখা যেটা আছে, যে পৃথিবীর গর্ভে যে খনিজ সম্পদ আছে বা অন্যান্য বিভিন্ন পদার্থ আছে, তার ভরকে ব্যালেন্স করে সেই পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোণে হেলে নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘুরছে, এবং তার কারণেই ভূপৃষ্ঠের উপর আবহাওয়ার বিভিন্ন ঋতুচক্র থেকে বৃষ্টিপাত থেকে শুরু করে কোনো কারণে সেই ভূগর্ভ যদি খালি হয়েছে, যার কারণে পৃথিবীর যে নির্দিষ্ট কোণে হেলে থাকা সেই ব্যাপারটা হচ্ছে না, যার কারণে সেই আবহাওয়ার বিপর্যয় হচ্ছে, সেই সঙ্গে ভূগর্ভ যখন খালি হয়ে যাচ্ছে ধস নামছে, নানান বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। তো এই বিষয়টার মাধ্যমে যিনি মানে আমাদের লীলা মজুমদার বাতাসবাড়ি উপন্যাসের সমস্যা সমাধানের চাইছেন যে পৃথিবীর সমস্ত খনিজ সম্পদ শেষ হয়ে যাবে বা সুরের মাধ্যমে বা সুর আলোর মাধ্যমে সেই সমাধান আসবে, শক্তি সঞ্চয় হবে। আর বাতাসবাড়ির যে শক্তি সেটা কি কোনো প্রাকৃতিক বা খনিজ সম্পদের মাধ্যমে, তেল বা কয়লা ওই সমস্ত সম্পদের মাধ্যমে সেটা পরিচালিত হবে না, সেটা হবে সূর্যের আলোর মাধ্যমে। এবং আজকে 21 শতকে এসে আমাদের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলেও কিন্তু
ওই সোলার প্যানেলের বা ক্লিন এনার্জির ক্ষেত্রে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে এবং লীলা মজুমদার তার কল্পিত ভাবনার মাধ্যমে সেই বিষয়টা তার উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, যেক্ষেত্রে এটা একটা প্রশংসার জায়গা রয়েছে। এবং আমরা এই দুটো উপন্যাসের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের ক্রিয়ার মাধ্যমেই বা মানুষের আগ্রাসন বা মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য সাধারণত বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরা যে বিপদ ডেকে আনছে বা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যাই হোক যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতির ক্ষেত্রে, সেই সমস্যার সমাধানের কান্ডারি কিন্তু লীলা মজুমদার করেছেন শিশুদের, এবং শিশুদের মাধ্যমেই তিনি তার নির্মল সুন্দর প্রকৃতি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা মানে একটা বার্তা দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তার শৈশব জীবনের কথা বলতেই হয়। তিনি সব কাটিয়েছেন পার্বত্য অঞ্চলে এবং তার পাকদণ্ডী যে জীবনী গ্রন্থ রয়েছে সেখানে তিনি জানাচ্ছেন, ওই যে আমার ছোটবেলাটি কেটেছিল পাহাড়ের বুকে, ছোট্ট নদীর কলধ্বনিতে, ঝর্ণার ঝরঝর শব্দের প্রচন্ড বরিশনে, গ্রীষ্মে মিষ্টি রোদে, শীতের বরফ জমা স্পর্শে, দিনরাত অবিরাম সরল গাছের শোঁচ শব্দের মধ্যিখানে। তিনি তার শৈশবের সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য, সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্য তার কান্ডারি করেছেন শিশুদের। ধন্যবাদ। Thank you, Shuman Mondal. Now, I will welcome Ratan, the Assistant Professor of Sundarban Mahavidyalaya. Please share your comments to present. Hail to the healing skills and evolution of existential interplays in the selected novels of Ruskin Bond. Now, Ratan is going to present his paper. Very good afternoon to everyone. So the title of the seminar reads Language, Literature, Culture in the Contemporary Context. So this basically speaks of the kind of flux through which our life as well as literature is going on presently. After all, literature and life are parallel developments. So for that purpose, we are moving away, much away from the world of nature, and we don't know where exactly we are going to end. So this present paper, I am trying to give some solutions as time is very limited. I only discuss the key arguments in my paper. So the post-Darwinian uncertainty in literature as well as in life, it reached its culminating point in the postmodern search for meaning, a search which was essentially a futile one. So this uncertainty and meaninglessness of post-war existence projected a kind of naturalistic framework that challenged the conventional and popular cult of literary practices, especially concerning the role of individual choice as well as freedom constituting the identity. So this existentialist focus has an intrinsic kind of connection with ecological consciousness, and this interconnected phenomenon constitutes the ecosystem of eco-existentialism. So the locus of this interdisciplinary approach, it revolves around the projection of life, a kind of life which is passing in uncertainty, life passing in doubt on one hand, and the invocation of the ethereal kind of charm that the hilly regions of Dehra, obviously Ruskin Bond's The Room on the Roof, as well as Fragrance in the Valley. So the scope of the post-independence Indian English fiction, it began to change rapidly, and it started to embrace the new themes and techniques during the second half of the 20th century. So novels produced during this time were first coming out of the overarching moral as well as economical concerns of the preceding generation, and it shifted towards the more complex postmodern issues like dislocation and dispossession, futility and absurdity of existence, cross-cultural hybridity, and search for identity, and constant experimentation with forms and techniques.
So postmodernist literature simultaneously it makes a critique of the Western grand narrative in its way to decenter anthropocentric ideas on ecology. So postmodern ecology it is basically decentering conventional epistemological foundation regarding environmental scholarship, opens new horizons of ecological perspectives. A group of writers, including Ruskin Bond, Arun Joshi, Anita Desai, Soshi Deshpande, all these writers they begin to embrace these unexplored domains of postmodernism in their fictional works to constitute a sense of the new. And this newness has been identified by Makarand Paranjape in his very famous Macmillan edition of Indian English Poetry. So I will start my argument by quoting M.K. Naik. M.K. Naik, in his History of Indian English Poetry, he argues this rapidly changing dimension in Indian English literature. So the factors that make for this alienation experience are rather obvious. First, the spirit of the modern age in general, and its specific Indian context in particular. So itself seems to conspire against the artist. So in an age like this, the artist is bound to feel he is an outsider. So Bond's novels and his fascinating artistry is about the incorruptible kind of childhood experiences, what is popularly known as children's literature. And Bond's style at the same time is far away from the esoteric philosophic trend, which is very much common in postmodern writing especially. So like Thomas Hardy's Wessex or George Eliot's fictional West Midland areas, Ruskin Bond, he explored the sub-Himalayan regions, especially the hill stations of Dehra. The full name is obviously Dehradun. And the exquisite kind of natural setting to alleviate the protagonist's existential anxiety. So two of his novels, they are called the novels of adolescence, The Room on the Roof and Vagrants in the Valley. They attempt to catch the polyphonic voice of nature and use it as a soothing balm to alleviate the existential angst of their teenage protagonist, Rusty. The name is symbolic. He is called Rusty, the protagonist. He is a teenage protagonist, as if it is a play on the word rustic. From rustic, it is rusty, because he is a child of nature. So therefore, this pathetic fallacy, it is a recurrent kind of motif in children's literature, a motif which he borrows from the literature of British Romantics. So my argument is basically on eco-existentialism, and to establish it, I would like to invite in my discussion the very famous book Wild Dog Dreaming, Dream and Fiction, and it is by the very famous Australian ethnographic kind of ecologist. She is called Deborah Rhodes. So Deborah Rhodes, in her very famous book Wild Dog Dreaming, Love and Extinction, she is arguing ecological existentialism. It responds to two big shifts in Western thought that define our current moment. One is the shift into uncertainty, and the other is the shift into connection. Without the proper kind of connection, obviously he is speaking of the connection with nature. Without the proper kind of natural connection, our existential dilemma, it cannot be addressed. It is a principal kind of argument in Wild Dog. So against existentialist loneliness, she proposes our condition as a co-evolving species of life on Earth, our kinship in the great family of life on Earth. It situates us in time and place. So the metaphor of room in both the novels, The Room on the Roof and Vagrants in the Valley. So this metaphor of room as a space, it gains a whole new dimension in Bond's Vagrants in the Valley, which was a sequel to his first novel, The Room on the Roof. The very attribute vagrants in the title, denoting nomads or homeless. So it evokes the image of a group of uprooted men, a group of uprooted individuals who are displaced for various reasons. The room is lost,
so is the security of a home, because room and home, they are synonymous. So, but in the process of losing home, the homeless ones make the entire valley, or figuratively, the entire earth, their own home. So this is one way of decentering or deconstructing the idea of home. So the vagrants of the novel are divided by a variety of reasons causing their displacement. Rusty, because of a strict and oppressive English guardian. Kishan, for the indifference of his father after the accidental death of his mother. Gunga, again the name is symbolic. He is called Gunga because of his physical disability. So Gunga for his disability, Dejinder and Sudhir, the other two significant characters in this novel, they are displaced because of the Great Partition, which is obviously one of the darkest phase of Indian history. But they may be divided by a number of reasons, but they are united by one single idea. They are the inhabitants of one larger home, which is obviously Mother Earth. So towards the end of the novel, Bond is writing, he waved to them. This is one of the pathetic passages in Vagrants in the Valley, because Rusty, he is taking leave of his Indian friends. Rusty himself is an Anglo-Indian, and he is bidding them farewell in one of the most pathos-evoking passages towards the end. Bond is describing the emotional kind of state of the protagonist. He waved to them from the window, and they waved back, smiling and wishing him luck. Because this is probably one last time his friends are witnessing him physically on Indian soil. I am quoting Bond again. They were not dismayed at his departure. Rather, they were pleased that Rusty's life had taken a new kind of direction. They were impressed by his good fortune, and they took it for granted that he will come back someday with a lot of money and with a lot of honors. Such is the optimism of youth. So Rusty's entire ecosystem, consisting of his vagrant confidence and its further journey into the unknown, these things can be interpreted as the shift into uncertainty and the shift into connectivity, two key components of eco-existentialism. One is obviously the shift into uncertainty, and the other being the shift into connectivity. Obviously, if I am to borrow these two terms from Deborah Bard-Roge's epoch-breaking creation, Wild Dog Dreaming. So Rustin Bond's two novels of adolescence thus offer us ample scope to explore them through the lenses of eco-existentialism. Both the novels show the adolescent protagonist's journey through a series of difficulties against the backdrop of a symbolic landscape. They thoroughly examine the evolving process of the protagonist along with the other characters related to him. So the key tenets of eco-existentialism, uncertainty and connectivity, humans as co-evolving species on Earth, kinship of becoming, all these things contribute to the making of the protagonist Rusty. But obviously, Rusty is still a work in progress. Thank you for your patience. Thank you, Ratan, the Assistant Professor of Sundargarh Mahavidyalaya, for his proper presentation. Now, এবার আমি ডেকে নেব বিকাশ নস্কর, রিসার্চ স্কলার, কল্যাণ ইউনিভার্সিটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে। বিকাশ নস্কর, আর ইউ অন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম? বিকাশ নস্কর? হ্যাঁ স্যার, আমি একটু 20 সেকেন্ড আমার একটু আমি রয়েছি। হ্যাঁ স্যার, আমি রয়েছি। ওকে, বিকাশ নস্কর বলছি। হ্যাঁ, তুমি শুরু করতে পারো। স্যার, আমার পেপার প্রেজেন্টেশনে কি আমার ভিডিওর ছবি রাখতে হবে? স্যার, আমার না দিলে একটু আমি অন করা জায়গায় রয়েছে, যদি আমি অফ করে রাখি। ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই, তুমি শুরু করে হ্যালো, দাও। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আমি বিকাশ নস্কর বলছি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক। সেই সাথে আমি স্টেট এডেড কলেজ টিচার, ভাঙনখালী বাসন্তী সুকান্ত কলেজের। তো আমার যে প্রবন্ধের এরকম একটা শিরোনাম প্রস্তুত করেছি, যে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের
শরীরের ভাঙাগড়া ও নারীর অবস্থান বদলে পেপারটা প্রেজেন্টেশন করতে চাইছি। যাই হোক, তো আমি আমার গবেষণার বিষয়ও রামকুমার মুখোপাধ্যায় নিয়ে। তো সেই সূত্রে আমি রামকুমার বাবুকে একবার ফোনালাপে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনার যে কথা সাহিত্যের নানান কথন বিশ্ব বেশ আলাদা আলাদা, বা আপনার ওই বহুমাত্রিক সাহিত্য ভাবনা নিয়ে আপনি কাজ করেছেন, এমন কোনো বিষয় কি আপনার মনে হয় যে আপনার সাহিত্যে রয়েছে যেটা নিয়ে আলাদা করে কাজ করা উচিত, এবং যেটা কাজ হয়নি এবং আপনি চাইছেন সেই বলেছিলেন যে দেখো বিকাশ, আমার সাহিত্যে আমি নারীকে একটা অন্য মাত্রা দিতে চেয়েছি, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীকে আলাদা মর্যাদা দেওয়া, নারীকে অন্যভাবে উপস্থাপন করা। মূলত যে পুরুষ শাসিত সমাজ চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে, আজকে নারী অনেকটাই তার ক্ষমতা, তার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তারপরেও বেশ কিছু জায়গায় নারীর সেই মর্যাদা, সেই ক্ষমতায়ন সঠিকভাবে হয়নি, বা শিক্ষিত সমাজে বা মধ্যবিত্ত সমাজে নিজেদেরকে, কিন্তু সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে নারীরা সেভাবে এগিয়ে আসতে পারেনি। তো আমি আমার কথা সাহিত্যে নারীদের সেরকম একটা জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, এবং অনেকটাই র্যাডিক্যালি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নারীদেরকে গড়তে চেষ্টা করেছি, এরকম একটা বলেছি। তো যাই হোক, আমার গবেষণা সেই রকম নারী, আধুনিক নারীর কণ্ঠস্বর নিয়ে। তো সেখান থেকে একটা ছোট গল্প বেছে নিয়েছিলাম, তার গল্প সমগ্রের শরীরের ভাঙাগড়া বলে একটা গল্প, যেখানে একজন আদিবাসী নারীকে নিয়ে গল্পটা। এই যে সেই চিরন্তন আদিবাসী মাতৃমূর্তি দেখি চিত্রের মাধ্যমে, সেরকম একটা জিনিস এই গল্পে আমি ফুটে উঠতে দেখেছি। এখানে ফুলমণি বলে একজন নারী। ফুলমণি দুটো পরিচয়, সে পারিবারিক গৃহিণী এবং পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্য। ফুলমণি সেই সাথে পরিবারের কাজ সামলায় এবং নিজের কৃষি কাজও করে। এই বিষয়ে আমরা কল্যাণ কুমার সরকারের একটা কোটেশন ব্যবহার, নারীদের যে অবস্থান সেখানে মূলত উচ্চ শ্রেণীর মহিলাদের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর মহিলারা অনেক বেশি অধিকারে আছেন তাদের পারিবারিক দিক দিয়ে বা তাদের ব্যক্তিগত সামাজিক দিক দিয়ে। সেখানে নিম্ন শ্রেণী বলাটা একটু খারাপ লাগছে, বলতে পারি যে প্রান্তিক শ্রেণীর মহিলারা। কল্যাণ কুমার সরকার তার নারীবাদ, লিঙ্গ রাজনীতি ও নারীর ক্ষমতা নামক একটা গবেষণামূলক যে বই প্রকাশ করেছিলেন, সেখানে তিনি এরকম একটা কথা বলেছেন যে লিঙ্গ, শ্রেণী ও জাতের মধ্যে সহাবস্থানের সমাজে বজায় রয়েছে। তাই দেখা যায় যে নিচু জাতীয় শ্রেণীর মহিলারা বা নারীরা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত জাত ও শ্রেণীর মহিলাদের চেয়ে বাক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জীবিকা, পেশা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে এবং এসব ক্ষেত্রে তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণও করতে পারে। এখন যদি দেখি যে নারীদের যে সামাজিক অবস্থান, সেই প্রাচীন যুগে নারীদের হাত দিয়ে কৃষির সূচনা হয়েছিল। কৃষিকে নারীর নিজস্ব আবিষ্কার বলতে পারি। সেই সময় নারী, কিন্তু পুরুষ তার পেশি শক্তিতে বলিয়ান হওয়ার কারণে নারীর সেই মর্যাদাকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ভুলুণ্ঠিত করে নিজেদের পুরুষতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এর প্রাথমিক কাজ হিসেবে তারা কি করছে, কৃষি থেকে নারীকে উৎখাত করেছে। তারপর নারী যে মন্দিরের বা পৌরোহিত্য করতো মন্দিরে, সে কাজও তারা পুরুষরা অধিকার করেছে। আর কৃষি থেকে, মন্দির বা দেবালয় থেকে এবং শিক্ষা থেকে নারীকে উৎখাত করার ফলে নারী তার অধিকার পুরোপুরি হারিয়েছে। কিন্তু কি নারী তার অধিকার হারিয়েছে? কিছু ক্ষেত্রে নারী দেখা যায় তার অধিকারকে সেইভাবে হারায়নি। যেমন এই কীভাবে হারায় না, নিম্ন শ্রেণীর বা প্রান্তিক শ্রেণীর মহিলারা যারা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঘরে বাইরে কাজ করেছে এবং কাজ করে চলেছে। আজ আমরা আজও কিন্তু দেখি কিছু জনজাতি শ্রেণীর মধ্যে তারা নিজেরাই বাইরে কাজ করে, জন খাটে, শ্রমিক খাটে। এই ফুলমণিকেও আমরা সেই রকমভাবে দেখবো একজন আদিবাসী জনজাতি শ্রেণীর মহিলা, যে কিনা একই সঙ্গে পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্য এবং টেলু চক্রবর্তীর জমিতে যাচ্ছে গল্পে, এরকম ভাবে দেখবো। তো সেই ফুলমণিকে নিয়ে যে গল্পের সূচনা এবং গল্পে ফুলমণির একটা আধিপত্য বিস্তারের যে প্রয়াস করেছেন, এটা নিয়ে বলতে গেলে দেখা যায় যে পঞ্চায়েত দিয়েই গল্পের সূচনা হচ্ছে এরকম ভাবে যে পঞ্চায়েতের দফাদার সন্ন্যাসী
সে ফুলমণিদের খোঁজে চলেছে। কেন না পঞ্চায়েতে এসেছেন পঞ্চায়েতের সভাধিপতি এবং বিডিও দিদিমণি, তারা দেখা করতে চায় এবং দেখা করে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মেয়েদের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চায়। তাই সন্ন্যাসী দফাদার চলেছেন ফুলমণি এবং নমিতার খোঁজে। বেরিয়ে সন্ন্যাসীর মধ্যে বেশ কিছু বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে মেয়েদের নিয়ে। সন্ন্যাসীর মধ্যে এই বিরক্তিটা লেখক সুকৌশলে দেখিয়েছেন যে সন্ন্যাসী ব্যক্তিগতভাবে খুব ছাপোষা চরিত্র, খুব ছাপোষা ধরনের একজন মানুষ। সে কিনা তেমনভাবে কিছু বলতে পারে না, বুঝতে পারে না, দায়িত্ব পালন এবং আদেশ পালনই তার কাজ। কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর মতো একজন ছাপোষা মানুষও মেয়েদের নিয়ে বিরক্তি, তারা নানান কাজে ব্যস্ত থাকে। কেউ যায় সংসারের কাজে, কেউ এর আঁচড় তুলতে, কেউ চাষের কাজে, তাদের ধরাতেও আসি করে 2 ঘন্টা দেরি হয়ে যায়। সেই বিরক্তি নিয়ে মুখে একটা বিরক্তির ভাব নিয়ে সে ফুলমণিকে খুঁজতে চলেছে। দেখা যায় ফুলমণির বাড়ি গিয়ে যখন সন্ন্যাসী দফাদার ফুলমণির খোঁজ করে, সেখানে ফুলমণি নেই। ফুলমণি গেছে চক্রবর্তীর বড় রুইতে, নমিতাও নেই, নমিতাও মাঠ কাছে তিল কাটতে। তারা সবাই জন্মজুর খাটে, সাথে পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্য। তো সেখানে সন্ন্যাসী ফুলমণির কাছে গিয়ে জানায় যে বিডিও দিদিমণি এবং সভাধিপতি আপনাদেরকে ডাকছে, যে তারা কথা বলতে চান। ফুলমণি বলে যে এভাবে বললে আমি যাব। এবার আস্তে আস্তে ফুলমণির কথাবার্তাগুলো আমরা শুনতে পাচ্ছি যে ফুলমণি কি ভাষায় কথা বলে, কেমন ভাবে কথা বলে। ফুলমণি বলছে এভাবে দুমদাম খবর দিলে যাওয়া যাবে না, আগে থেকে খোঁজ দিতে হবে মহিলা সদস্য তো কি হয়েছে, আমার কাজ করে খেতে হয়। পঞ্চায়েতে বা রাজনীতি করে আমার পেট চলে না, আমাদের কাজ করেই খেতে হয়। তাই আমাদের সঙ্গে মিটিং করতে গেলে আলাদা করে আমাদেরকে বলতে হবে, সময় দিতে হবে, সময় চাইতে হবে। ম্যাডাম অনেক করে বলেছে আসতে হবে। ফুলমণি কি করে যে আমি এখন যেতে পারবো না, আমারও যেতে 1 ঘন্টা দেরি হবে, ম্যাডামকে বসতে বলুন, আমি 1 কাঠা জমি ধুয়ে তারপরে যাব। যে সন্ন্যাসী দফাদার বিরক্তি নিয়ে আসছিল সেই সন্ন্যাসী দফাদারকে বলেন যে আপনি আমার বাড়িতে যান, সেখান থেকে আমার ছোট ছেলেটাকে এখানে নিয়ে আসুন, তাকে আমি বুকের দুধ খাওয়াবো, তারপর আপনি তাকে বাড়ি দিয়ে আসবেন, আমি এখান থেকে সোজা পঞ্চায়েত অফিসে যাবো, তাহলে দেরিটা কম। দেখা যায় নারী এইভাবে পুরুষকে আস্তে আস্তে তার আধিপত্য দেখাতে শুরু করেছে। বাড়ি যায়, তার বাচ্চাটাকে নিয়ে আসে, খাওয়ানোর পর সে বাড়ি দিতে যায় না। ফুলমণি আবার তাকে বলে তুমি নিয়ে একটু পঞ্চায়েতে চলে যাও, আমি সময় মতো চলে যাব। সন্ন্যাসী দাদা সেটাই করে, তাকে নিয়ে পঞ্চায়েতে চলে যায়। পঞ্চায়েতে চলে যাওয়ার পর ফুলমণির স্বামী, যার নাম পরেশ, সে বাড়ি এসে শোনে যে তার স্ত্রীর ডাক পড়েছে পঞ্চায়েতে। সে স্ত্রীর জন্য সে নিজেই হাজিরা দিতে চলে যায় আগে। সে যখন যায় ততক্ষণে বিডিও দিদিমণি এবং সভাধিপতি তারা রাগ করে চলে যায়। কিন্তু তাতেও ফুলমণি কিছু, সে অনেক পরে পঞ্চায়েতে গিয়ে হাজির হয়, হওয়ার পর নিজের উপস্থিতি জানায়। যখন সেখানে পঞ্চায়েতের যে সেক্রেটারি ছিলেন তিনি পুরুষ মানুষ, তিনিও বিরক্তি প্রকাশ করেন যে এত দেরিতে কেন আসা হলো, এত দেরি আসা ঠিক হয়নি। হ্যাঁ, বিডিও দিদিমণির মতন ভিআইপি লোকেদের সঙ্গে মান রাখতে পারলাম না, তোমাদের সঙ্গে দেখা করাবো বলে, এরকম ধরনের কথা কিছু বলে। কিন্তু ফুলমণি সে কথাতেও একই উত্তর দেয় যে আমাকে তো বলে আসা হয়নি, আমি কিভাবে আসবো। সেখানে একটু কথোপকথন এইভাবে আমি একটু কোটেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি। দেখ ফুলমণি, তুই আসার আগে বিডিও আর সভাপতি দুজনেই চলে গেছে, প্রধানও নাই, এখন মিটিং বলে তাহলে বলে পাঠাতে পারতো এই সময়ের ভেতরে আসতে পারলে আসবি, না হলে আসবি না। আমি কি করে জানবো তোর আসতে এত দেরি হবে? ফুলমণি বলছে যে তাহলে আমি কি করে জানবো ওরা চলে যাবে, তুই বড় গোলমালে ফেলিস ফুলমণি, এরকম কথা বলছে। তারপর কথনের পর ফুলমণি বলছে যে মিটিংয়ে আসলে 20 টাকা করে পাওয়া হয়, আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না, আমার 20 টাকাটা দিয়ে দাও, আমি বাড়ি চলে যাব। তো সেক্রেটারি আবার তাকে বলে যে 20 টাকা দেওয়া যাবে না, কারণ দিদিমণি চলে গেছেন, মিটিং হয়নি। ফুলমণি বলে যে দিদিমণি চলে গেছে তাতে আমার কি, দিদিমণির মাইনেও কাটা যাবে না, আমার টাকাটা আমাকে দিতে হবে। এভাবে কিছু প্রতিশ্রুতি মন্তব্য করে, সেক্রেটারি দিতে চায় না। তারপর সেক্রেটারি যখন ফুলমণির দিকে তাকিয়ে দেখে সেখানে ফুলমণির একটা
আলাদা শারীরিক ভঙ্গি প্রকাশ পায়, যেটা গল্পে শরীরের ভাঙা ভরা বলে নামকরণ করা হয়েছে। যে ফুলমণি কালো মুখের উপর কালো চুল ঝুলে পড়েছে, সূর্যের আধা আলো এসে মুখের উপর পড়ছে, আর তার কানের উপর না কানের উপর যে গহনা রয়েছে তাতে সূর্যের আলোক পড়ে সেক্রেটারি মনে হয়েছিল কেমন যেন একটা বিদ্রোহের আভাস, নারীর মধ্যে যে বিদ্রোহ লুকিয়ে থাকে সেই বিদ্রোহের আভাস। তো সেই বিদ্রোহের আওয়াজ দেখে সেক্রেটারি মনে হয়েছিল যে না, আমি টাকাটা দিয়েই দিই। কারণ সেক্রেটারি সেই বরাদ্দ টাকাটা অবশ্যই পেয়েছিলেন, তিনি সেটা আত্মসাৎ করার জন্যই রেখেছিলেন। কিন্তু ফুলমণির সেই অভিব্যক্তি দেখে তার মনে হয়েছিল যে এরকম একটা কোটেশন আমি ব্যবহার করছি, যে সেক্রেটারি চিমসে যায়। দুর্গা, কালী, শীতলা, মনসা দেবতাদের চেয়ে দেবীদের কবজির জোর বেশি, এরকম একটা মানসিক ভাবনা থেকে সেক্রেটারি ফুলমণিকে দিয়ে দেয়। ফুলমণি টাকাটা নেয়, নিয়ে বলে যে টাকাটা পেলাম, কিন্তু মিটিংয়ে 2 কাপ করে চা বরাদ্দ থাকে, সে চায়ের কি হল? তখন সন্ন্যাসী দফাদার বলে যে চাটা ফুলমণি আজকে তুমিই খাও। চা যখন খাওয়া হয়নি, যে ফুলমণি 20 টাকার জন্য ঝগড়া করছিল বা প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছিল পুরুষ মানুষদের, সেই ফুলমণি সেই 20 টাকাই দিয়ে দেয় তার স্বামীকে, যে চা এবং সঙ্গে মিষ্টি এনে সবাইকে খাইয়ে দেওয়ার জন্য। চা আসে, মিষ্টি আসে, সবাই খায় এবং তাদের ফিরে যাওয়ার সময় হয়। ফুলমণি তার অধিকার আদায় করে নিতে পেরেছে, তাকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারেনি, তার টাকাও আত্মসাৎ করতে পারেনি, বা সে মহিলা সদস্য বলে কোনো পুরুষের হাতের পুতুল নয়, সে তার নিজের খেয়ালে চলেছে, অন্য কারোর খেয়ালে নয়। প্রসঙ্গত মনে আছে যে 1990-এর দশকে সংবিধানের 73 এবং 74তম সংশোধনের মাধ্যমে নারীদের 1/3 সংরক্ষণের দাবি উঠেছিল এবং সংরক্ষণ কার্যকরও হয়েছিল। সেই সংরক্ষণের হাত ধরে 1/3 নারীরা রাজনীতিতে উঠে এসেছিল পঞ্চায়েত স্তর এবং সংসদীয় স্তরে। আমি একটুখানি বলছি, ফুলমণিকে সেই রকম সুবিধাভোগী মহিলা হিসেবেই একটুখানি আমি বলছি, একটু শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা বিকাশ বাবু? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি শুনতে একটু পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি যদি শেষ করেন। আমরা আসলে প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেছি ঠিক 10 মিনিট। আমাদের এখানে অনেকেই রয়েছেন যারা প্রবন্ধ পড়বেন, সময় সংক্ষেপের কারণেই আমরা একটুখানি বেঁধে দিচ্ছি সময়। একটু দ্রুত যদি আপনারা তাহলে আমি আর 1 মিনিট নেব, আমি আর 1 মিনিট নিয়ে শেষ করব। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ঠিক আছে। ধন্যবাদ। তো সেই আমি এটাই বলতে চাইছিলাম যে ফুলমণি শুধু সেই নারী সুবিধাভোগী নয়, সে তার নিজস্ব আত্মমর্যাদাকেও কাজে লাগিয়ে নিজের একটা ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছিল। আর সেই ব্যক্তিত্বটা কিভাবে গল্পে স্ফুরণ হয়েছে, লেখকের কয়েকটা লাইন তুলে আমি এটা শেষ করব। লেখক এভাবে বলেছেন যে দিন বদলাবে, সময় বদলাবে, হয়তো নানা কার্যকারণে ফুলমণিকেও উপরে তোলা হবে, এগোতে এগোতে চলে যাবে কলকাতায়, সে নিজেও হয়ে উঠতে পারে অপ্রতিরোধ্য নেত্রী। তখন হয়তো তার মনে পড়ে যাবে এই মাঘ বিকেলের কথা, তার এবং তার সে ভঙ্গির পরিবর্তনের ভেতর সে হয়তো খুঁজে পাবে তার উত্তরণের প্রমাণ। অন্যরকমও হতে পারে, সভাধিপতি এবং বিডিও ম্যাডামকে ফুলমণি হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার বোরো ধানের ক্ষেত অবধি। নিজে নিরর্থক এতটা পথ হেঁটে আসার বদলে রুয়ে ফেলতে পারে আরও 1 কাঠা ধান। নমস্কার, এইটুকুনি বলতে চাইলাম নারী অধিকার নিয়ে। ধন্যবাদ বিকাশ বাবু। আমাদের পরবর্তী প্রবন্ধ পড়বেন, অনলাইনেই পড়বেন, নবনীতা বসু। তার বিষয় অনিতা অগ্নিহোত্রীর কাছে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, নবনীতা বসু। শুনতে পাচ্ছি স্যার। আচ্ছা, 10 মিনিট নির্ধারিত সময়, তার মধ্যে আপনার প্রবন্ধ আপনি পাঠ করবেন। শুভ মধ্যাহ্ন। অনলাইনে এবং অফলাইনে উপস্থিত সকল সম্মাননীয় ব্যক্তিকে আমার যথাযথ অভিবাদন জানাই। আমার বক্তব্য বিষয়, আমি কি ভিডিও অন করব? করুন। ঠিক আছে। আমার বক্তব্য বিষয় অনিতা অগ্নিহোত্রীর কাছে প্রান্তিক জনজীবনে বিনোদিত। অভিজ্ঞতার মিশেলে প্রান্তিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের অনুপুঙ্খ গ্রন্থনায় যিনি চলমান ইতিহাসের দিককে বপন করে দেন, যিনি ভাবনা নিবিড়তায় মূল্যবোধহীন সময় সমাজের কঙ্কালকে অনুভব করে জীবন সত্যের অভিনব কোনো আবিষ্কারে নিমগ্ন থাকেন, তিনি বিশ্বাস করেন বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব, তিনি কথাকার অনিতা অগ্নিহোত্রী।
জীবনের কাছে তিনি দায়বদ্ধ তিনি সময় ও সমাজের কাছেও। তাই জীবনের উপলব্ধির বিচিত্র ক্যানভাস থেকে টুকরো টুকরো মুহূর্তকে তিনি শৈল্পিক কুশলতায় শব্দের অক্ষরে বন্দি করে ফেলেন। তার কথন বিশ্বে প্রকৃত ভারতবর্ষ তার সময়ের চিহ্ন নিয়ে জেগে ওঠে। তার বর্ণনার বাস্তবতা বোধের প্রকোষ্ঠকে উজ্জীবিত করে, পাঠকের চোখের সামনে ঘুরে যায় ডকুমেন্টেশনের ফলে। উঠে অপাঙ্কেয় মানুষের দল তার জীবনযাপনের বলে সংগ্রামী ভাগ। দুঃখে কষ্ট করা মানুষের জীবন জগচ্ছিন্ন যুদ্ধের জীবন, শোষণ, মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা ভোরের ইতিবৃত্ত এক নতুন রূপরেখা আমাদের মনে তারা গেঁথে দেয়। এভাবেই থাকার সময়ের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তারা মানুষের জীবন্ত মানুষের ছবি নির্মাণ করে। এই নিরিখে আমার আলোচ্য কথাকার অনিতা অগ্নিহোত্রীর উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় 2019 জানুয়ারিতে। আদ্যন্ত উপন্যাসটি কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। অত্যাচার, শোষণ, প্রতারণা, লাঞ্ছনা ও অন্তহীন দারিদ্র্য নিয়ে প্রান্তিক মানুষকে কখনো যুদ্ধ থামে না, এই বার্তায় আখ্যানের মর্মকথা। কথাকারের মূল উপজীব্য জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত বিপর্যস্ত সেই সব ঘামে ভেজা ভাঙা মানুষদের জীবন কথা বর্ণনা, যারা অসহায়তাকে জয় করতে না পেরে হেরে যায়। স্পষ্ট হয় মৃত্যুর ধূসর ছায়া, যাদেরকে প্রতিনিয়ত খিদের কাছে, জীবনের কাছে, নিরুপায় সমঝোতার কাছে মাথা নত করতে হয়। উপন্যাসে আমরা দেখি দুটি অংশ, এক অঞ্চলের আখের চাষিরা, অন্যদিকে বিদর্ভ অঞ্চলের তুলো চাষিরা। মারাঠওয়াড়া মহারাষ্ট্র নামক বিশাল একটা রাজ্য, যেটি খরাপ প্রবণ এবং এখানে কখনো প্রবেশ করে না দক্ষিণ পশ্চিমা বাতাস। ফলে এখানকার পরবর্তী বীজ, লাতুর, নানকেল জেলাগুলি বৃষ্টিহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে হাহাকার করে। এখানকার ভূস্তরের জলকে অপরিকল্পিতভাবে খরচের ফলে জলস্তর ক্রমশ নিচে থেকে আরো নিচে নেমে যায়। সেচহীন, বৃষ্টিহীন মারাঠওয়াড়ার খারিফ চাষে যেমন বৃষ্টির জল নেই, রবির মৌসুমেও সেই সময় পাওয়া যায় না সেচের জল। খরা দুষ্কাল চলতে থাকলে চাষিদের পক্ষে নিজেদের পেটের ভাতের জোগাড় করা মুশকিল হয়ে পড়ে। খাতায় কলমে চাষির নামে জমি থাকলেও তাকে আখের ক্ষেতে কাজ নিতে হয়। পশ্চিম মহারাষ্ট্রের অন্যতম ফসল আখের ক্ষেতে আখ কাটায় শ্রমিক হিসাবে সপরিবারে কাজ করতে করতে তারা জীবনের বছরগুলি কাটিয়ে ফেলে। আখ কাটাই এই শ্রমিকরা মূলত বনজোড়ি। এককালে তারা ছিল বনচর, তারপর বণিকের জীবিকা গ্রহণ করে। বলদ গাড়িতে চাল, ডাল, নুন দিয়ে তারা দূরে দূরে চলে যায়। ব্রিটিশরা রেলপথ স্থাপন করার পর থেকে তাদের ব্যবসায় ভাটা পড়ে। অপরাধ প্রবণ জাতি হিসাবে ব্রিটিশদের দ্বারা তারা চিহ্নিত হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর এদেরকে বলা হয় বিমুক্ত জাতি। তবুও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে সন্দেহের নজর প্রথমেই পড়ে এদের উপর। থানার লকাপে অত্যাচার, মেয়েদের নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা এদের ক্রমশ বশ হওয়া হয়ে যায়। মহারাষ্ট্রের মারাঠওয়াড়া ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু এলাকায় এই বনজোড়িরা ছড়িয়ে আছে। তারা আসে আখ কাটাইয়ের কাজে পশ্চিম মহারাষ্ট্রে। আখের চাষই এখানকার মূল কৃষিকাজ। 1970-এর দশক থেকে আখ হয়ে দাঁড়ায় মহারাষ্ট্রের অন্যতম অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। বড় বড় আখ চাষিদের কাছে চিনিকল থাকে। কয়েকশো হাজার একর জমিতে আখের চাষে লেগে থাকে প্রায় 30 লাখের মতো চাষি। জলসংকটের মধ্যেও চলে আখ চাষ। ফসল উৎপাদনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। জোয়ার, বাজরা, চীনাবাদাম, সূর্যমুখীর চাষ কমে যায়। ভূগর্ভস্থ জলস্তর কমে যায় হুহু করে, খাবার জলে টান পড়ে। কিন্তু আখ চাষ যেমন ছিল তেমনই থাকে। আখই এখানকার একমাত্র শস্য, যার কখনো দাম পড়ে না। ঠিক পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করি বৃষ্টিহীন বিদর্ভকে। প্রাকৃতিক ভূমির মতো এখানকার মানুষের মন রুক্ষ, শুষ্ক, দগ্ধ, মরুপ্রান্তর হয়ে ওঠে। তুলোচাষার জীবন থেকে হারিয়ে যায় জীবনের উত্তাপ, স্বপ্নের আবেশ। ঋণের ভারে আত্মহত্যা তাদের একমাত্র পথ। সেই পথে ধূসর আদায় মিলিয়ে যায় সন্তানের চোখের জল কিংবা নিঃস্ব বিধবা স্ত্রীর চাপা দীর্ঘশ্বাস। শুধু পুরুষ নয়, অবহেলা ও অশিক্ষায় নারীরাও নিজেদের জীবন গড়ে। পুরুষের চোখে নারীত্বের অভিমান ধ্বংস হয়ে যায়। সে ধীরে চলে অনিশ্চিত জীবনের দ্বন্দ্বময়তার সঙ্গে। কখনো তার জীবনের সমাপ্তি হয় ভ্রূণ অবস্থাতে, কখনো তার স্বপ্নের মৃত্যু ঘটে পাচার প্রক্রিয়ায়, আবার কখনো খাদ্য হয়ে পুরুষের দলুকতায় বাসনার মেটাতে চায়।
তাদের তবুও বিষাদের মধ্যে মানুষের মনে নিভৃত ভালোবাসা, বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার নিষ্কম্প যে দীপশিখা সেটি জ্বলতে থাকে। এই আলোকপথে সমস্ত মানুষ ফাটা পায়ে রক্তশুক্ল পা জোড়া নিয়ে আভূমি আলিঙ্গন করে জীবনের সঙ্গে লং মার্চে মিশে যায় তারা। দিক চক্রবালে মেঘ জমে, রামধনু রঙের স্বপ্ন বোনা শুরু হয়। বৃষ্টি পড়া ভেজা মাটিতে সোদা গন্ধ বের হয়। তুলোর ফসল নতুন ভোরের প্রত্যয় ঘোষণা করে। সপ্তালু মানুষ কবি স্বপ্ন ভেসে জীবনের গান রচনা করে। এই উপন্যাসের চরিত্রের সংখ্যা অসংখ্য। প্রেরণা, দয়াযশী, যশবন্ত, নকশী, বৈশালী, রঞ্জন, যাদের কিন্তু বাস্তবতায় নিজেকে খুঁজে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, আবার কেউ কেউ সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে লড়াইয়ের সোপানকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। সঙ্গে আছে মঞ্জু পাটিল এবং বৃন্দাবন পাটিল ও অনিরুদ্ধের মতো মানুষেরা, যারা মুখোশের আড়াল থেকে সমাজে ছড়িয়ে দেয় বিষাক্ত বিষ, লোভ ও স্বার্থ সিদ্ধির ফাঁদ পাতে, কন্যা ভ্রূণ নষ্ট করার হত্যাশালা নির্মাণ করে। এদেরই কায়েমি স্বার্থ মানুষের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। প্রশাসনিক রাজনীতির অনুষঙ্গে পরিবেশকে সুরক্ষা করার সমস্ত প্রকল্প ব্যর্থ হয়। এভাবেই কথাকার জীবন সম্পৃক্ততায় বিক্ষুব্ধ সময়ে প্রাণ চঞ্চল্যে প্রান্তিক জনজীবনের দিনলিপি নির্মাণ করে দেন। অনুসন্ধানী শব্দ চয়ন, পরিশীলিত ভাষা, সারিত বাক্য তার অনুভবী মননের বাংমায়তায় মূর্ত হয়ে ওঠে। কথাকার বিশ্বাস রাখেন আগুন তো নেভেনি এখনো, জনমানুষের অভ্যুত্থানে গোপন স্বার্থজনিত চতুর হিসেব নিকেশের ছক একদিন বদলে যাবে। জলহীন বৃষ্টিহীন অঞ্চলের মানুষ নিয়তির অভিশাপকে পেরিয়ে হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ। দয়া, বৈশালী, দুর্গারা পদে পদে প্রতিরোধ তৈরি করে দেবে। তাদের হাতের অস্ত্র হয়ে উঠবে কাস্তে, নিজেরাই হয়ে উঠবে দেশ ও দশের চালিকা শক্তি। এই আমার বক্তব্য বিষয়। অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ নবনীতা বসু, সিস্টার নিবেদিতা, কলেজ ফর গার্লসের অধ্যাপিকা। সায়ন মুখার্জি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়। আপনি Thank you, sir. Our seminar is on language, literature and culture in the contemporary context, and I believe that Sukumar Ray is a contemporary figure. His reach is eternal. একটা চিরন্তন সত্তার অধিকারী তিনি, যে সময় লিখছেন তার প্রাসঙ্গিকতা আজও রয়েছে। My title is The Arbitrary and the Hybrid, Deconstructing Realist Meaning in the Nonsense Verse of Sukumar Roy. So the arbitrary, the hybrid, deconstruction, realism in meaning, and finally the nonsense, the world of the nonsense. These are the important expressions that I would like to touch during my deliberation. First, we have to understand the analytical perspective of analyzing Roy. This perspective is a synthesis of the post-colonial theory and deconstruction. And the critics of Roy, they state that he sort of used the third space. Now, what is this third space? It is an ambivalent gray zone of creativity that Homi Bhabha describes as the result of colonial experience. The hybrid creatures populating this space are the so-called syncretic identity of the colonized subject. They are potent allegories to important essentialist ideas of purity. We will know about, say, Khuror Kol or Khichuri of Sukumar Roy, where these hybridity is mentioned. At the same time, the reading practice is concurrently directed by a deconstructive spirit. This consists in following how the poetry systematically deconstructs the arbitrariness of what Jacques Derrida would call
as the metaphysics of presence, showing that the basis of custom, language, and identity is not inherent but a construction. The laughter of the reader, as it's sometimes mentioned by scholar Sandip Mondol in his analysis of Ray, is frequently the ineptitude of the readers to arrive at the arbitrary way of reading and signifying, making this as a notion that resonates with the deconstructive project of exposing the instability of all signifying systems. একটা কবিতা একটু পড়ি, তাহলে সকলের ভালো লাগবে। খুড়োর কল, and it talks about the hybridity of the cyborg manifesto. সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে, 5 ঘন্টার রাস্তা যাবে 1.5 ঘন্টায় চলে। দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা, ঘন্টা 5 ঘাটলে পরে আপনি যাবে বোঝা। বলবো কি আর কলের ফিকির, বলতে না পাই ভাষা, ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে এক্কেবারে খাসা। সামনে তাহার খাদ্য ঝোলে যার যেরকম রুচি, মন্ডা মিঠাই, চপ, কাটলেট, খাজা কিংবা লুচি। মন বলে তাই খাবো খাবো, মুখ চলে চায় খেতে, মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে পাল্লা দিয়ে মেতে। এমনি করে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে উৎসাহেতে হুঁশ রবে না, চলবে কেবল ধেয়ে। হেসে খেলে 2-10 যোজন চলবে বিনা ক্লেশে, খাবার গন্ধে পাগল হয়ে জিভের জলে ভেসে। সবাই বলে সমস্বরে ছেলে জোয়ান বুড়ো, অতুল কীর্তি রাখলো ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো। This is not nonsense. If we analyze it from a Marxist-Leninist perspective, Donna Haraway, in her A Cyborg Manifesto, she tries to put it into the image of a cyborg. And this cyborg is described by Haraway as an image abridged of imagination and material reality, which serves to clarify the figure of the techno-human hybrid in this poem as the embodiment of alienated labor and unfulfilling obsessive delights of a mechanizing world. Moreover, the psychoanalytic theory offers to describe the complicated affective aspects of the work done by Ray. The complex pleasure of Khuro in his own futile mechanical quest is aided by the concept of joyessence as practiced by Lacan, meaning the self-fulfillment of a drive that is usually paradoxical as well as connected to suffering. এই যে আমরা বলছি খুড়োর কল, খুড়ো সবসময় ছুটে চলেছেন, তার কোনো ক্লান্তি নেই, সে ক্রমাগত ছুটে চলেছেন। খুড়ো is a middle-aged man and he is running continuously. A machine is attached to his body. So the machine becomes a symbol of the mechanized world. Khuro is a symbol of an estranged labor according to Marxism. Estranged labor where the man is alienated from his own basic need, the need of his body and existence and his species being. So this Khuro call creates an illusion to that Khuro and becomes a symbol of this kind of estranged labor of the mankind. And the most horrific part over here is that he is smiling playfully, not merely as an act of masochism. Here Utsha Bose contends that, but as a complicated interrelation with the Lacanian notion of joyessence, the fulfillment of a drive. So this machine actually fulfills a kind of emotional drive within him. It becomes a perpetual motion machine which recreates and critiques the ominously tragic dream, the final utopia of classical capitalism, that of a machine which labors in the hope of fuel without ever having consumed any of it. A perpetual motion machine which doesn't require any kind of fuel, continuously earning capitals, money, etc.
In this reading, the hybrid body of the Kuro is an apt metaphor for the colonized subject also, from a post-colonial perspective, trapped in a system that promises satisfaction through education, modernity, progress, while guaranteeing that it will never be reached while drawing their labor and compliance with the appearance of pleasure. So another colonial baggage. All the colonial baggages, they contain such lucrative satisfactions like education, modernity and progress, and it creates a sense of pleasure also, but actually drives us mad. So I've talked about hybridity. Now let us come to something arbitrary. Arbitrariness can be seen in a famous poem, Bombagore Raja. The fluidity of meaning, the arbitrariness can be traced. The king of Bombardia. কবিতাটা একটু পড়ছি। বোম্বাগড়ের রাজা। কেউ কি জানো সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা? ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা, রানীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা, পাউরিটিতে পেরেক ঠোকে কেন রানীর দাদা, কেন সেথায় সর্দি হলে ডিগবাজি খায় লোকে, জোছনা রাতে সবাই কেন আলতা মাখায় চোখে, ওস্তাদেরা লেপ মুড়ি দেয় কেন মাথায় ঘাড়ে, টাকের পরে পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে। So, Bombardia, a land of apparently arbitrariness, nonsense, but it is actually a masterful satire of the irrationality of social ritual.